should do it with the cartels, maybe. I'll do the cartels, yeah. Not able to get all the notes on the harmonium. This is a nice, very nice bhajan by Narottam Das Thakur. Lala Samayi Partana. Do I have a longer string? This string is too short. I need a longer string. Yeah, there we go. Now I have some space to work with. Gorango bolite habe pulaka shavir Hari Hari bolite nayane babenir Goranga bolite habe Pulaka Sharir Hari Hari Bolite Nayane Babeni Arkabe Nitai Chande Karuna Hoibe Samsara Basanamor Kabetu Chahabe Vishaya Shadiya Kabe Shudahabe Mahana Kabe Hamahirabo Shri Vrindavana Ruparagunata Pade Hoibeyakuti Kabehama Bujabase Jugalapiti Ruparagunata Pade Rahumorasha Pratana Kodo Beshada Narottamadas Goranga bolite habe Pulaka sharir Hari Hari bolite nayane babenir Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Goranga bolite habe pulaka sharir Hari Hari bolite nayane babini. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. So we get double mercy tonight. I have two different purports from Prabhupada, two different purports for this song. Prabhupada really emphasized it because he gave at least two different classes on it. Taigi, šiandien bus didžiulė malonė, nes šitai dainai Prabhupada davė du skirtingus komentarus. There's one in the songbook, plus there's one from January, way back in the early days of ISKCON, January 1969. Vienas bus vertimas iš dainyno, o kitas iš labai ankstyvų metų, 1969. I will do this one first. And I'll go sentence by sentence, and do you have it? Or you? I have in English, but I have three different versions? I have three different versions by Prabhupada. Oh, I only have one here. So this is not. You have January 5th, 1969. 68. Wow. Then January 9, 69. Yes, 69. We'll do the January 5th, 1969 version. This is a song sung by Narottam Das Thakur. Šita daina buvo dainuojama Narottam Das Thakuro.
He says, when will that day come that I will sing simply Lord Chaitanya's name and there'll be shivering in my body? Just sorry, Shila Gurudev, this is, I will try another one to see. Yeah, a different one. No luck? Okay, we'll try it then spontaneous. All right, you get to hear more deeply that way. Special mercy for you. Okay, we'll do it, start again. This is a song sung by Narottam Das Thakur. Taigi šita daina buvo dainuojama Narottam Das Thakuro. He said, when will that day come Jis pasakė, kada ateis ta diena, that I shall sing simply Lord Chaitanya's name kad aš tiesiog dainuosiu Viešpaties Čaitanijos and vardus there'll be shivering in my body. ir drebės mano kūnas. Gauranga bolite habe pulaka sharir. Pulaka sharir means shivering on the body. Pulaka šarira reiškia kūno virpesys. When one is factually situated in the transcendental platform, Kai įsitvirtinama iš tikrųjų transcendentinė platformoje, sometimes there are 8 kinds of symptoms. kartais apsireiškia 8 skirtingi simptomai. Crying, Verksmas, talking like a madman, kalbėjimas kaip išprotėjus and shivering of the body. ir kūno drebulys. Dancing without any care for other men. Šokti neskaitant jokios nuomonės. These symptoms develop automatically. Ir tie simptomai apsireiškia automatiškai. They are not practiced artificially. Jų nereikia praktikuoti dirbtinai. So Narottam Das Thakur is aspiring for that day. Narottam Das Thakura laukia tos dienos. Not that one has to artificially imitate. Nereiškia, kad reikia dirbtinai imituoti. That he does not recommend. Tai yra nerekomenduojama. He said, when will that day come? Jis sako, kada ateis ta diena, So that by simply be uttering the name of Lord Chaitanya, kai paprasčiausiai tarsime Viešpaties Čaitanijos vardus there will be shivering on my body. ir drebės mano kūnas. Gorango bolite habe pulaka sharir and Hari Hari bolite. As soon as I chant Hari Hari or Hari Krishna, there'll be pouring down of tears from my Kai eyes. tik aš kartosiu Hari Hari arba Hari Krishna ir liesis ašaros iš mano akių. Hari Hari bolite nayane babe. Nira means water. Nira reiškia vanduo. Similarly, Lord Chaitanya also said Lygiai taip pat Viešpats Čaitanijas irgi sakė, that when will that day come, kada ateis ta diena, we should simply aspire. kurios mes tiesiog trokštame. But if by Krishna's grace, Bet Krišnos malonės dėka that stage we can reach, mes galime pasiekti šį lygį. these symptoms will come automatically. Šie simptomai apsireiškia automatiškai. But Narottam Das Thakur says, Bet Narottam Das Thakuras sako, it is not possible to reach that stage without being freed from material affection. neįmanoma pasiekti to lygio, neatsikračius materialių prisirišimų. In other words, you can't imitate it. Reiškia, mes negalime I'll imituoti. make a show of being a madman in No. kirtan. Apsireikščiau kaip beprotis kirtane. Somebody thinks, oh, he's a great sadhu Visi rolling on the pagalvos, floor kad- during the kirtan. Visi pagalvos, o šitas rimtas voliojas ant žemės per You can't kirtaną. fake it. You see. Nesuvaidinsit You have to šitą. actually make it. Turite iš tikrųjų, kad tai Becoming apsireikštų. free from all material affection. Reiškia neturėti materialių And prisirišimų. then Prabhupada continues. Prabhupada tęsia. Therefore he says, Arkabe nitai chandir korana hoibiye. When will that day come when Lord Nityananda's mercy be bestowed upon me? Kada ateis ta diena, kai Viešpats Nityananda apreikš savo malonę man, So that Vishaya chadiya kabe nitai chandir karuna habe samsara basanamor kabe tucha habe. Samsara basana means the desire for material enjoyment. samsara bašina reiškia materialių troškimų, troškimas materialių dalykų. When will my desire for material enjoyment be insignificant, Kada- not important? Kada mano materialių troškimų troškimas taps. As Prabhupada personally nebereikšmingu. wrote me in one letter, Šila Prabhupada asmeniškai man parašė vieną laišką, all material desire is zero. kad visi materialūs troškimai nulis. You gotta flush it all out, finished. Sako, reikia atsikratyti visų jų, No more pabaigta. material desires. Jokių materialių troškimų. You cannot achieve this state of transcendental ecstasy as long as you hold on to material desires. Jūs nepasieksit transcendentinio lygio tol, kol bus jūsų širdyje materialūs troškimai. So he's hankering, when will Nityananda bestow his mercy upon me? Taigi jis trokšta, kada ateis tie materialūs, tiksliau, Prabhupada malonė. continues, tucha. Tucha means a thing which we calculate of no value.
tučia, tai reiškia, kuri neturi jokios vertės. Throw it away. Galima išmesti. If you have something you don't want, you just throw it away. Jeigu kažko nereikia, tiesiog išmetam. So we have to throw away all desires for material enjoyment. Clean the house, get them out. Mes turime išmesti visus materialius troškimus, išvalyti savo vidinius namus. Similarly, spiritual advancement is possible Dvasinis tobulėjimas įmanomas, when one is convinced kai mes that įsitikiname, this material world and material happiness has no value. kad šitas materialus džiaugsmai neturi jokios vertės. It cannot give me any real bliss of life. Negali suteikti jokios gyvenimo palaimos. You see, right now we're thinking material sense gratifications and satisfy me. Mes dabar manome, kad materialus tenkinimasis gali mus patenkinti. Yeah, I can get some bliss out of sense gratification. Galiu gauti palaimos iš juslinio Little pasitenkinimo. sense gratification. Yeah, I can enjoy it. Nu, truputėlį galiu pasitenkinti. So when will that day come when all those desires finished? Kada ateis tie diena, kai visi materialūs troškimai baigsis. Like Chamunacharya Bandhu spit it out. Kaip Jamuna Čelbandru spjauna. Yeah, that makes it easier, thank you. Let's see here. Yeah, here we go. Now we're situated. Okay. This material world and material happiness has no value. Šitą materialiam pasaulį, materialūs džiaugsmai neturi jokios Cannot vertės. give me any real bliss of life. Jie negali suteikti šitam materialiam gyvenime jokios palaimos. This conviction is very much necessary. Šitas supratimas yra labai reikalingas. Samsara basana mara kabe tucha habe. Then he also says, when shall I be free from the desire for material enjoyment? Then it will be possible for me to see the real nature of Vrindavan. Tada sako toliau, kad kada aš suprasiu materialaus tenkinimosi prigimtį, tada galėsiu matyti tikrą Vrindavaną. It's like we like to go to Vrindavan, isn't it? Pavyzdžiui, mes mėgstam keliauti Vrindavaną, ar ne taip? But you know what, my dear devotees? Bet brangus atsidavę, ar žinot, If you're holding on to material desires, jeigu laikotės materialių troškimų, you may take a plane to Delhi and a cab to Vrindavan, galit nuskristi į Delį ir su taksiai Vrindavaną, but you're not in Vrindavan. bet nepateksite You're only Vrindavaną. in a shadow of Vrindavan. Tik tais Vrindavano šešėlį. But if you kick out all material desires, Bet jeigu pašalinsit materialius troškimus, then you're in Vrindavan. tada pateksite Vrindavaną. And even here in Kaunas, you're here in Vrindavan. Netgi Kaune būdami galit patirti Vrindavaną. If you kick all material desires out of your heart. Jeigu pašalinsite širdies materialius So then Prabhupada troškimus. continues, Prabhupada tęsia. when will my mind be completely purified? When will my mind be completely purified, Kada apsivalys mano protas, uncontaminated from material contamination? nebebus užterštas nuo materialios užtaršos, At that time, it will be possible for me to see what is Vrindavan. tuo metu galėsiu matyti, kas yra Vrindavanas. In other words, one cannot go to Vrindavan by force and live there. Kitais žodžiais, per prievartą neįmanoma gyventi He will Vrindavane. achieve that transcendental bliss. Reikia pasiekti transcendentinę palaimą. No. Ne, One has to make his mind free from all material desires. reikia išvaduoti protą iš visų materialių troškimų. Then one can live at Vrindavan Tada galima gyventi Vrindavane and relish its transcendental benefit. ir patirti transcendentinės naudas. So Naradam Das Thakur says, Vishaya chadiya kabe shuddha mana. When will my mind be freed from the contamination of this material enjoyment, and I shall be purified? Naratam Das Thakura tęsia, kad kada mano protas išsivalys nuo juslinės taršos, tada galėsiu tenkintis. Then it will be possible for me Tada bus įmanoma to see Vrindavan as it is. matyti Vrindavaną toks, koks jis yra. Otherwise it is not possible. Kitu atveju neįmanoma. And he says again that to go to Vrindavan Toliau, kad nukeliauti Vrindavaną, means to understand the transcendental pastimes of Radha and Krishna. reiškia suprasti transcendentinius Radha Krišnos žaidimus. How this will be possible? Kaip taip įmanoma? So he says, Bhupa Raghunatha Pade Hoi Beyakuti. Rupa Goswami, beginning from Rupa Goswami down to went too fast. Rupa Goswami, beginning from Rupa Goswami Pradedant nuo Rupa Gosvamio,
down to Raghunath Das Goswami. Raghunatha Dasa Goswami. There were 6 Goswamis. Buvo 6 Goswami. Rupa, Sanatan, Gopal Bhatta, Raghunath Bhatta, Jiva Goswami, Raghunath Goswami. Šie Goswami. You don't need to translate them. So he says, Rupa Raghunatha Pade, beginning from Rupa Goswami down to Raghunatha Goswami Pade, in their lotus feet, at their lotus feet. Ir Rupa Goswami, Raghunatha Goswami, prie jų lotusinių pėdų. When shall I be eager Kada aš turėsiu tą to troškimą? be attached at their lotus feet? Troškimą prisirišti prie lotusinių pėdų. Rupa Raghunatha Pade Hoibe Akuti. Akuti means eagerness. Akuti reiškia troškimas. What is that eagerness? Kas yra tas troškimas? That means to understand Radha Krishna through the guidance of the Goswamis. Tai reiškia suprasti Radha Krishna Gosvamių vedimu. One should not try to understand Radha Krishna by his own effort. Nereiktų stengti suprasti Radha Krishna savo pastangomis. That will not help him. Tai nepadės. Like some people want to speculate. Pavyzdžiui, žmonės kartais nori spekuliuoti. Oh, Radha Krishna. O, Radha Krishna. By their own speculations. Savo spekulacijomis. You cannot understand Radha Krishna by your speculations. Nesuprasite Radha Krishna savo But through the spekulacijomis. mercy of these 6 Goswamis. Bet per 6 Gosvamių malonę. Vande Rupa Sanatana Raghu Yugo Shri Jiva Gopalako. As well as Rupa, Sanatan, Raghunath Bhatta, Raghunath Das, Jiva, and Gopal Bhatta. Šie Gosvamiai. So we have to beg for their mercy. Reikia melsti jų malonės. So especially Rupa Goswami, Ypatingai Rupa Gosvami. he's written Bhakti Rasamrita Sindhu, Jisai parašęs Bhakti Rasamrita Sindhu. which Prabhupada has given as a summary study called the Nectar of Devotion. Ir Šrila Prabhupada parašė studiją, tokią santrauką, vadinamą Atsidavimo nektaras. I heard a wonderful lecture from Prabhupada. Teko klausyti nuostabią Prabhupados paskaitą. The day the Nectar of Devotion has just been published. Ta diena, kai tik tais buvo leistas Atsidavimo nektaras. It was a new book entering into the ISKCON world, Taip Nectar of sakant, nauja Devotion. knyga, kuri žengia į Iskono pasaulį. And Prabhupada gave an order. Prabhupada davė nurodymą. He said, every devotee must read Nectar of Devotion 3 times. Šrila Prabhupada sakė, kiekvienas atsidavęs turi perskaityti Atsidavimo nektarą 3 kartus. So how many times have you read it cover to cover? Kiek kartų jūs perskaitėt puslapis nuo pradžios iki galo? 0, 0, 1, 1, 2. 2, He's read it twice cover to cover. o, Even you read matom, it 2. twice cover to cover, you still haven't fulfilled Prabhupada's instruction. Netgi dar 2. Jeigu perskaitėt, dar kartą reikia perskaityti. Actually, I'm working on it right now. I brought it with me in the airplane. Ir sako, pradėjau skaityti oro uoste. I was just looking at it before I came over here 5 minutes ago. 10 minutes ago I was looking at it. Net prieš ateinant skaičiau. So everyone must read Nectar of Devotion 3 times. Taigi visi turėtumėt perskaityti bent 3 kartus. And that way you get this mercy of Rupa Goswami, Tokiu būdu gausit Rupa Gosvamio the chief of malonę. the Goswamis, and all the Goswamis will bless you. Oh, he's reading Nectar of Devotion. Tai bus, jis yra visų Gosvamių, kaip sakant, vadas ir visi Gosvamiai bus let's patenkinti, continue now o, with jis the skaito purport. Atsidavimo nektarą. Yes. And these Goswamis, Šitie Gosvamiai they have given us direction, duoda mums pamokymus. just like Bhakti Rasamrita Sindhu. Kaip Bhaktis Rasamrita Sindhu. So one has to follow step by step how to make progress. Taigi reikia sekti žingsnis po žingsnio, kaip tobulėti. Then there will be a fortunate day Tada bus sėkminga diena, when we shall be able to understand what is the pastimes or loving affairs between Radha and Krishna. tada mes galėsim suvokti Radha Krishna žaidimus. Otherwise, if we take it as an ordinary boy and girls reciprocating the loving feelings, Bet jeigu mes priimsim juos kaip paprastų merginų ir vaikinų materialius santykius, then we misunderstand. tai mes nieko nesuprasim. Then Radha and Krishna had their loving affairs. I will also have my loving affairs. O like Radha Radha Krishna turi meilės žaidimus, aš savo turiu meilės žaidimus. Then there will be the production of Prakrita Sahajas, Tada atsiras Prakrita Sahadžiai, victims of Vrindavan. Vrindavano, kaip sakant, aukos. So Narottam Das is giving us the directions Narottam das Adhikari duoda mums kryptį, how one can reach the highest perfectional stage kaip pasiekti aukščiausią lygį
of associating with Radha and Krishna. Bendravimas su Radha Krishna. The first thing is that one should be very much attached to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Visų pirma, reikia turėti didžiulį prisirišimą prie Čaitanijos Mahaprabhu. So much that ask, why Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi? Galim paklausyti, Chaitanya Mahaprabhus gi sanyasis. But you have to understand who is Chaitanya Bet jūs turite Mahaprabhu. suprasti, kas yra Chaitanya Mahaprabhu. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, aukščiausias Dievo asmuo. has the wonderful loving affairs with Srimati Radharani. Jis turi nuostabius meilės santykius su Šrimati Radharani. But he's noticing one very unusual thing. Bet jis pastebėjo labai tokį neįprastą dalyką. Here I am, the supreme enjoyer, Štai, aš aukščiausias besitenkinantis. but this girl, Bet ši mergina, Radharani, Radharani, she's enjoying more than me. jinai tenkinasi daugiau nei aš. How is this? Kaip tai įmanoma? I'm the supreme enjoyer, but this girl is enjoying more than me. Aš aukščiausias besitenkinantis, bet ši mergina tenkinas I daugiau nei want aš. to taste that bliss that Radharani is tasting. Noriu paragauti šito nektaro, kur ragauja Radharani. It's much sweeter than the bliss that I'm tasting. Tai yra saldžiau negu ką aš ragauju. So this is the original transgender. Tai yra originalus tas Krishna transgenderizmas. decides I must become in the mood of a female now. Aš turiu paragauti tą moters nuotaiką. So he even takes on the mood of Ir Radharani. priima Radharanės nuotaiką. He gives up his bluish complexion. Jis palieka savo tamsią sudėtį kūną He becomes Chaitanya Mahaprabhu ir tampa Chaitanya in the Mahaprabhu. mood of a gopi, Gopės nuotaika. in the mood of Radharani. Radharanės nuotaika. So let's see. So once very much attached to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Taigi turime turėti prisirišimą prie Čaitanijos Mahaprabhu. that will lead us, Tai mus nuves, because he came to deliver the understanding of Krishna consciousness. nes jis atėjo, kad suprasti Krišnos sąmonę. Therefore, one should first of all surrender to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jis atėjo duoti Krišnos sąmonę. Dėl to mes turime atsiduoti By Krišnos surrendering to Chaitanya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, Atsiduodami Chaitanya Mahaprabhu, who will be pleased. kuris bus patenkintas. Nityananda will be pleased. Ir Nityananda bus So here you're patenkintas. very fortunate. You have Nitai Gaurachandra, you see. Mes labai sėkmingi turim čia Nitai Gaurachandra. When you Chaitanya, Lord Chaitanya, Lord Nityananda is very pleased. He gives his mercy. Oh, you're surrendering to Lord Chaitanya. Now I will give you my special blessings. Mes you see. atsiduodam viešpačiu Chaitanya ir Nityananda be galo patenkintas irgi duoda savo palaiminimus. Nityananda will be pleased. Nityananda bus patenkintas. And by his pleasing we shall be freed from material Ir desires. kai jis bus patenkintas, mes būsime išvaduoti nuo materialių Now, isn't troškimų. that the goal? We want to be free from all material desires, isn't it? Isn't that our goal? Ne tai mūsų tikslas, mes turime We išvaduoti iš materialių want to be troškimų. freed from all material desires. Mes norime būti išvaduoti iš materialių troškimų. That's how we can actually live in Vrindavan at every minute within our hearts. Tokiu būdu savo širdyje galėsime gyventi Vrindavane. So all you have to do Tiesiog reikia ką daryti? is plead Lord Chaitanya. Patenkinti viešpatį Čaitanę. And how do you do that? Kai tai padaroma, You have to chant. reikia kartoti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, in ecstasy. Ekstazija. And Lord Nityananda will see, Viešpatį. oh, just see how these devotees are chanting Hare Krishna in ecstasy. And Lord Chaitanya is so pleased with them. Viešpats Nityananda matys, o šitie atsidavusiai kartuoja šventus vardus ir viešpats Čaitanė taip patenkintas jais. So then you get the special mercy of Lord Nityananda. Tada gausite ypatingą viešpatės Nityanandos malonę. And Prabhupada continues, Tada Prabhupada tęsė. and when material desires are no more, Kada nebeliks materialių troškimų, then we shall be able to enter Vrindavan. tada mes sugebėsime žengti į Vrindavaną. And after entering Vrindavan, Ir po to, kai žengsime į we are Vrindavaną, eager to serve the six Goswamis. mes norėsime tarnauti Then we šešiem can reach the Gosvamiam. platform to understand the pastimes of Radha and Krishna. Tada galėsime suprasti, žengsime tą platformą, kai galėsime suprasti viešpatės Radha Krishna žaidimus. And Prabhupada ends his purport Čia Prabhupada baigia with komentarą this word, šito žodžio. yes. Taip. Jai Prabhupada. Čia išlapupa. So any questions? Ar turite klausimų? Gamanaji, you want to add some enlightening points to help our understanding? Gal Grumata norės dadėti ką nors? Sako, mes kalbame apie materialių troškimų atsižadėjimą, bet dažniausiai vis daugiau prisirišame. Tas, anas, trečias.
Taigi, kaip mes galėsim gyventi Vrindavane, net nebūdami Vrindavane? But even going to Vrindavan doesn't really work if you have still the material desires. Tai mokytojas sako, net nuvažiuojant į Vrindavaną nebūsime Vrindavane. Sako, Vrindavane nuvažiavus mes galime užsimti atsidimo tarnystę ir ten nėra tokių didelių, kaip sakant, galimybių nukrypti. So do you want to hear Prabhupada's other purport? Gal dar vieną komentarą Prabhupados paskaitom? Okay. Which year? So the question is, you made a comment that we're increasing our material desires. What's the question? The question was that, isn't that the way that somebody can go to Vrindavan and engage in the service of Shri Radha and Krishna? There is not much material desires there. Taigi klausimas, jeigu nuvažiuojame į Vrindavaną ir ten nėra tokių gal materialių galimybių ten tenkintis, gal irgi palanku. But if you go there and still have material, you say not much material desires. Bet jūs paminėjot, some kad material desires are still there. ten nėra didelių galimybių, bet vis tiek yra galimybių. But there is more Krishna seva there, rather than having this or this billboard or that billboard. Bet sako, ten daugiau bus tarnystės Krišnai, o ne taip, kaip čia pilna reklamų visokių, alaus ir panašiai, kompiuteriai. It's a very proper thing. So we're having, Guru Mataji and I are going to Vrindavan. Guru Mataji and I are going to Vrindavan. Taigi mes su Guru Mataji keliaujam neužilgo į Vrindavaną. Anybody who'd like to come, we can all go on parikrama together. Keliaujam į Vrindavaną, apeisim parikramas. I'm not talking only about parikrama. Aš tik kalbu ne tik apie parikramas. Everybody think that let us go and live in Vrindavan, we can engage more in the service instead of Maya. Visi gali galvoti, kad važiuojam gyventi Vrindavaną, galėsim daugiau tarnauti vietoj to, kad būsim Guru Maya. Mataji wants to go live in Vrindavan. Guru Mataji nori keliauti gyventi Vrindavaną. But I'm attached to traveling and preaching. Bet aš prisirišęs prie keliavimo ir pamokslavimo. Preaching attractions is very nice, Labai smagu but the pamokslauti. body doesn't allow. Bet kūnas ateina, pradeda nebeatlaikyti. This is some personal thing going on here now. Čia asmeniniai santykiai aiškinamasi dabar. Personal. It is conducive for everybody. It is not personal. Čia nėra asmenin, čia visiems taikoma. The body But doesn't I have a cane. I have a cane. Sako, aš turiu lasdą, galiu eiti su lasda. So anyway, Čia klausimą dar turiu. Prabhupada, Question. Question. Pasakyk, lietuviškai pasakyk. Gerai, kodėl Čaitanija yra svarbiau negu pats Krišna? Kaip čia paaiškinti? How to understand that Lord Chaitanya is more important than Lord Krishna? He's not more important than Krishna. Nėra svarbiau negu Krishna? Equally important. Vienodai svarbu. Why Lord Chaitanya is more important? He's not. He is. Sako, tai yra jis vis dėlto. Kova. You asked me to speak, so I'm going to Kadangi speak. paprašai, kad aš kalbėčiau, tai ir kalbėsiu. Krishna says, Krishna sako, you give up everything and surrender to me. Lord Chaitanya says, here, take love of Godhead and everything will be. Krishna sako, visko turi atsižadėti ir tada gausi mano malonę. O Viešpats Čaitanija sako, imk mano malonę. Lord Chaitanya is Krishna himself in a more merciful manifestation. Taip, Viešpats Čaitanija yra pats Krishna gailestingesnėje formoje. As it is mentioned that devotee is more merciful than Krishna because he brings Krishna to them. So Lord Chaitanya in the form of devotee, he is giving us Krishna. Taigi yra pasakyta, kad atsidavęs neša Krishna kitiem, dėl to jis yra gailestingesnis už Krishną. Dėl to Viešpats Gaurachandra ateina ir dalina šitą malonę kaip atsidavęs. Daugiau klausimų arba iššūkių. Okay, we can go to the next purport. In this song he says, Gorango Bulite Habe Pulaka Sharir
One has attained the perfection of chanting as soon as he chants the name of Lord Chaitanya, who initiated the Sankirtan. Can we start and Let me start over again. Yeah, lost a little bit. In this song he says, Taigi šitoj dainoje jisai sako, Gauranga bolite habe pulaka sharir. One who has attained the perfection tas, kuris pasiekė tobulumą of chanting, kartojimo, when as soon as he chants the name of Lord Gauranga, kai tik pradėjo kartoti Gaurangos vardus, who initiated this Sankirtan movement, tas, kuris pradėjo Sankirtanos judėjimą, at once there is a shivering in his body. prasideda drebulys jo kūne. This is not to be imitated, Tai nereikia imituoti. but Narottam Das Thakur is asking, Narottamo Das Thakura klausia, when will that opportune moment come to us, kada ateis ta sėkmė pas mus, when there will be shivering in the body, kai pradės as soon as we chant Lord Gauranga's name. Kai pradės mūsų kūnas drebėti tik ištarus viešpaties Gaurangos vardus. After the shivering, Shalagudev, you can little longer sentences. It's too short. Hari Hari Bolita Nayani Babinir. While chanting Hare Krishna, there will be tears in the eye. Kada pradės lietis ašaros iš mūsų akių, kai kartosime viešpaties vardus. Then he says, Arkabe Nichaitanta Kurana Hoibe. When we are all asking about the mercy of Lord Nityananda. Mes visi prašome viešpaties Nityanandos malonės. Nityananda is supposed to be the original spiritual master. Viešpats Nityananda laikomas pirminiu dvasiniu mokytoju. So we have to approach Gauranga, Lord Chaitanya, through the mercy of Lord Nityananda. Taigi mes kreipiamės į viešpatį Gaurangą per viešpatės Nityanandos malonę. What is the symptom of a person who has achieved the causeless mercy of Lord Nityananda? Koks yra simptomas to žmogaus, kuris gauna nepriežastinę viešpatės Nityanandos malonę? Narottam Das Thakur says that the symptom of one who has actually received the causeless mercy of Lord Nityananda is Yra sakoma, kad žmogaus simptomai, kurie gavo nepriežastinę Nityanandos malonę, yra, that he has no more material desire. kad jis nebeturi materialių troškimų. Arko be nitai change karuna hoi be samsara vasana moror kambetu chahave. Samsara basana means desire for material enjoyment. Samsara bhašana reiškia troškimas materialių dalykų. And Narottam Das wonders when it will become very insignificant. Ir Narottam Das Thakura mąsto, kada jie taps nebereikšmingi. Of course, as long as we have bodies, Žinoma, kol mes turime kūnus, we have to accept so many material things. mes turime priimti tiek daug materialių dalykų. But not in the spirit of enjoyment, Bet ne besitenkinimo nuotaikui. but only to keep body and soul together. Bet kad laikyti kūną ir sielą kartu. In other words, our senses require a certain amount of enjoyment, Tai reiškia, kad kūnui reikia tam tikro pasitenkinimo. but don't overdo it. Bet nereikia persistengti. Give them what is required. That's all. Tiesiog duokime tai, kas yra reikalinga. Narottam Das says further, Rupa Raghunatha Pade Hoibe Akuti. When shall I be very much eager Kada atsiras troškimas? to study the books left by the six Goswamis? Studijuoti knygas, kurias paliko 6 Gosvami. Akuti means eagerness, Akuti reiškia troškimas. because Rupa Goswami is the father of devotional service. Rupa Gosvamis yra atsidavimo tarnystės tėvas, He has written a book called Bhakti Rasamrita Sindhu, kuris parašė Bhakti Rasamrita Sindhu. in which there are nice directions on devotional service. Ir ten palikta nuostabus pamokymai apie atsidavimo tarnystę. These topics are also dealt with in the Chaitanya Charitamrita Tos temos taip pat paliestos Chaitanya Charitamritoj and other books. ir kitose knygose. And we have given the summary of those directions in our book, Taigi tų Teachings of Lord Chaitanya. panašus nurodymai yra perduoti Now we knygoje have 2 more books to read. Čaitanės pamokymai. Chaitanya Charitamrita Taigi mes turim 2 and knygas. Teachings of Lord Chaitanya. Čaitanė Charitamrita ir viešpatės Čaitanės mokymai. One has to learn of the conjugal loving affairs Taigi turime išmokti artimus meilės of Radha santykius Krishna tarp Rados ir Krišnos to the teachings of these 6 Goswamis. per 6 Gosvamių pamokymus. Narottam Das Thakur directs us Taigi Narottamo Das Thakura vedamus not to try to understand the conjugal love of Radha and Krishna ne tai, kad suprastų Rado ir Krišnos meilės žaidimus by our own endeavor. savo pastangomis. We should try to understand this yugala pirti, conjugal love,
Bet tą jugalą priti meilės santykius under the direction of the Goswamis. turime suvokti per Gosvamių pamokymus. As long as the mind is too much absorbed, Tol, kol mūsų protas per daug suaudrintas prie materialistinių dalykų, one cannot enter into the kingdom of Vrindavan. nesugebėsime įžengti į Vrindavano karalystę. Narottam Das Thakur says, Taigi Narottamo Das Thakura tęsia. Vishayancha diya kabe shudabe mana kabe hamahera Shri Vrindavana. When the mind is completely purified, Kada apsivalo pilnai protas, being freed from material anxieties and desires, nuo materialaus nerimo ir troškimo, then shall I be able to understand Vrindavan tada aš suprasiu Vrindavaną. and the conjugal love of Radha and Krishna. Radha ir Krišnos meilės nuotaika. And then my spiritual life Ir will be successful. tada mano dvasinis gyvenimas atneš So my dear sėkmę. devotees, Taigi mano brangus atsidavę. isn't that what we want? Ar ne to mes trokštame? That our spiritual life will become successful? Kad mūsų dvasinis gyvenimas atneštų sėkmę? Or would you rather be a failure, Ar norit nesėkmės? stuck in the cycle of birth and death? Įstrigti gimimo mirčių rate. Do you enjoy getting sick, old and dying and again and again and again? Ar džiaugitės, kai susirgate, senstate, mirštate vėl ir vėl? Would you like to stay in the cycle of birth and death? Ar norite likti gimimo mirčių rate? I can tell you for sure old age is not fun. Aš galiu jums garantuoti, Ramaji will senatvė also confirm. nėra labai nuostabus metas. It's no fun when Gurmata gali everything starts to patvirtinti. malfunction. Kūnas pradeda nebe taip dirbti, You see, so many things start malfunctioning. pradeda gesti. In youth it seems pretty good, Jaunystėje atrodo, o visai faina, but that goes away. bet tai praeina. And you have so many Ir problems. prasideda problemos. Problems, problems, problems all day long. Visą dieną problemos. So take advantage of youthful energy. Taigi pasinaudokite progą, jaunatvišką energiją. Engage yourself fully in Krishna's Ir service. pilnai užsimkite tarnystę Krišnai. And then in old age won't bother you. You see. Tada senatvė netaip jūs Become fixed on the transcendental platform while you're young. kels nerimą. Turite įsitvirtinti transcendentiniai platformai, kol esat jauni. And then you will always be young. You Ir see. tada visada išliksite jauni. Just as I've many times explained, Jau dažnai aiškindavau. we go to some company or some office, they ask us to fill out a form. Pavyzdžiui, nuvažiuojame į kokį ofisą, kompaniją, paprašo užpildyti tam They anketą. want to know, what is your age? Klausia, kiek tau metų? And you put 23 or 32 or 45 or 75. 23, 32, 45, But 70. that's actually incorrect. Bet tai neteisinga. The real age is the infinity sign. Tikras amžius turėtų būti begalybės ženklas. So actually each and every one of us is infinitely old. Mes visi esam amžinybei. Your age is infinite. You're infinite, you see. Jūsų amžius amžinybė. But the amazing thing is, Bet kas nuostabiausia, we're actually as old as Krishna. mes esam tokie seni kaip Krišna. Krishna is older than the oldest. Krišna seniausias iš senų. And we're equally as old as Krishna. Mes taip pat seni kaip ir Krišna. Because he's been eternally emanating us from himself. Nes jis amžinai skleidžia iš savęs mus. Therefore each of us is as old as Krishna. Nes kiekvienas iš mūsų yra But senas just kaip as Krishna Krišna. Navayovanam, an eternal youth, Bet Krišna yra navajaunam, amžinai jaunas. each of us is an eternal youth Mes irgi tokie patys. in the prime of youth. Esam savo, kaip sakant, So aukštumose, even jaunystės all of our senior aukštumose. citizens now can become happy. Tokiu būdu senesni žmonės gali tapti laimingi. I am now in the prime of youth. Aš esu savo jaunystės aukštumose. That's our eternal position. Tai mūsų amžina padėtis. So you wonder, well, how can I actually enter that mood? Kaip mes galime įžengti tokią nuotaiką? Here I am a senior citizen with hearing aids and glasses and wheelchair, etc., etc. Taigi esu senjoras, su akiniais, su invalido How can I vežimėliu ir enter that mood panašiai. of feeling it as an eternal youth? Klausos aparatų. Tai kaip jaustis amžinai jaunu? Well, it's not difficult. Nėra sudėtinga. There's a special secret technique how to come to that position. Yra ypatinga slapta technika, kaip pasiekti tą lygį. Do you know what is that secret technique? Žinot, kokia tai yra slaptinga technika? I'll explain it to you. Aš jums paaiškinsiu. It is called Tai vadinama Krishna consciousness. Krišnos sąmonė. Ki Jai.
What is the name of this movement? Kaip vadinasi mūsų judėjimas? What does ISKCON stand for? Ką reiškia ISKCON? International Society for what? Tarptautinė bendruomenė kieno? Krishna consciousness. Krishna Now, what sąmonė. does that mean? Ką tai reiškia? That means the members are supposed to be what? Tai nariai, kokie Krishna turėtų būti? conscious. Krishna sąmoningi. So if we're not Krishna conscious, what does that mean? Jeigu mes nesam Krishna sąmoningi, ką tai reiškia? We are not members of ISKCON. Mes tada nesam ISKCON We're nariai. members of the shadow of ISKCON. Mes esam ISKCON šešėlio nariai. You know what the shadow is called? Žinot, kas yra šešėlis? MISKCON. Kaip vadinasi šešėlis? Judėjimas šešėlinis. Tai Missing Krishna consciousness. MISKCONų. Tai reiškia trūksta Krishna So my dear sąmonės. devotees, Dingo Krishna sąmonė. you have to psychoanalyze yourself very Taip, carefully brangus atsidausi, mes turime psichoanalizę atlikti. and see, am I an ISKCON devotee Ir pažiūrėti, ar esu ISKCON or atsidavęs, am I a MISKCON ar devotee? MISKCON atsidavęs. So if you find yourself, as I find myself, a very fallen MISKCON devotee, Kaip aš save matau, kaip esu puolęs MISKCON atsidavęs. then how do we get out of MISKCON and come to ISKCON? Kaip išsivaduoti iš MISKCON ir patekti į ISKCOną? Hold up that bead bag. The key is right there in your bead bag. You see? Čia yra raktas That's where the šitos, key is. Isn't it? šitame džiapos maišelyje. And you have to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, and getting rid of all the offenses Išsivaduoti iš visų troškimų by weeding all the offenses out of your heart. ir išravėti visus įžeidimus iš savo You širdies. actually come to the platform known as Shuddha Bhakti, Ir tokiu būdu pasieksime šudą pure bhaktį. devotional service, Tai tyra atsidavimo tarnystės, in which you can actually see Krishna face to face. kai galėsite matyti Krishną akis į akį. I can never forget the first time I was with my beloved Guru Maharaj, Srila Prabhupada. Niekada nepamiršiu, kada pirmą kartą buvau su savo mylimu dvasiniu mokytoju Šrila Prabhupada. I was explaining this at our recent Ratha Yatra in Sofia. Kai mes buvom Sofijoje, Ratajatroje, They asked me to give a little talk before the parade began. prieš Ratajatrą paprašė pasakyti kalbą. But it was so wonderful after deciding to give my heart to Prabhupada and not having never seen him before. Ir kai aš buvau tenais, pamačiau Šrila Prabhupadą pirmą Actually kartą. be there with my Guru Maharaj for the first Būti time. pirmą kartą su savo dvasiniu mokytoju. He got out of the car, he went to Subhadra's Devi's, he offered a obeisance and went to Subhadra Devi's cart. Jis išlipo iš mašinos, nusilenkė ir nuėjo Where link they had Subhadros his vežimo. vyasasana. Ten buvo jo viesasana. And the very first word that he spoke, Ir pirmas žodis, kurį jis ištarė. Jagannath. So then he gave a very nice lecture. Taigi po to jisai pasakė nuostabią paskaitą. He said, this movement is to teach you how to see God. Jis tai pasakė, šis judėjimas pamokys jūs, kaip pamatyti Dievą. Because what is that prayer? Kokia tai malda? Jagannatha Swami Nayana Patagami Baba to me. My dear Lord Jagannath, Lord of the universe, Brangus viešpatė Džaganata, visatos viešpatė. please come to my vision. Prašau, apsireišk mano akise. So can you force your way into the darshan of Jagannath? Ar jūs galite priversti viešpatė Okay, Džaganatą? Jagannath, you have to reveal yourself to me. Taip, viešpatė Džaganata, tu privalai apsireikšti mano akise. No, you can't force your way with a gun. Okay, Jagannath, reveal Ne, yourself to me. jūs nepriversit net su ginklu. You have to anoint your eyes with the salve of love of God. Jūs turite sutepti savo akis balzamu meilės Dievui. So where do you get that salve? Kur gauti šitą balzamą? Actually, Prabhupada was a pharmacist before. I've told this before. So some of you may not have heard this example. Esu jau davęs šį pavyzdį, gal kas negirdėjo, kad Prabhupada jau buvo vaistininku prieš... When Prabhupada is a householder, he had a business, Prayag pharmacy. Kai jis buvo šeimos žmogus, jis turėjo Prayag vaistinę. He had special medicines. Ir jis turėjo ypatingus vaistus. He had especially a good medicine for toothache. Turėjo labai gerus vaistus dantų skausmui. He invented the medicine. It was his own invention. Jisai Very good sukūrė medicine for pats toothache. dantų skausmo vaistus. But then he started another pharmacy Bet tada pradėjo kitą vaistinę. with a more powerful medicine. Ir su žymiai galingesniais vaistais. Premanjana Chirita Bhakti Vilochanena. What does Anjana mean? Ointment. Prem Anjana tai reiškia tas balzamas. And Prema means love. Prema meilės balzamas. So this ointment, Prem Anjana, Šitas tepinėlis Prem this is Anjanas. the ointment by which you give this ointment to your vision, your eyes.
jį mes tepame ant savo matymo takių. So by this ointment you become qualified to see God. Ir šito tepinėlio būdu mes galim kvalifikuoti pamatyti viešpatį. So does it come in a little bottle? Ar tai ateina į mažom buteliukę? And you squeeze it into your eye? Ir galite įsilašinti akis? No, this is a very mystical ointment. Ne, tai yra mistinis buteliukas. Can you imagine putting an eye ointment through your ears? Ar įsivaizduot, kad akių lašus lašinat į ausis? But that is the system. Bet tai yra sistema. You put this eye ointment in your ears. Šitas akių lašus dedate į ausis. There's a certain way though you have to hear. Ir yra ypatingas būdas, kurio reikia klausytis. You have to put your ears in the proper mood. Reikia klausytis tinkamu būdu. You have to hear submissively. Nuolankiai, paklusniai. Not judgmentally or argumentatively. Neteisti ar bandyti you have to open yourself argumentuoti. Submissively take the sound vibrations of Krishna consciousness in your ears. You see. Bet nuolankiai įsileisti tos pamokymus į savo ausis. Let it go deep, deep, deep within your heart. You see. Ir leisti giliai į savo širdį. Purify away all the lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. Kuris išvalys visą geismą, pyktį, pavydą, gobšumą, iliuziją. And when you do this, ir kai jūs tai padarysite, it purifies your vision. Apvalys jūsų matymą. And you'll come to that day. Ir ateis ta diena, as Prabhupada personally ordered me, and I still haven't done it yet. Ir man Prabhupada davė asmeniškai šitą nurodymą, kurio dar nepasiekiau. He said, now you must become qualified to see Krishna face to face. Dabar tu turi kvalifikuotis pamatyti Krishną akis į akį. I can see the deity. Galiu matyti dievybės. But Prabhupada said you can see Krishna everywhere. Bet Prabhupada sakė, galiu matyti Krishną visur. So anyway, he told there was a big gathering there. Taigi buvo didelis susirinkimas. Ratayatros dieną. About 300 devotees and 3,000 of what we used to call hippies. Buvo 300 atsidavusių ir 3,000, kaip vadindavom, hipių. San Francisco was a big headquarters for the hippie movement. San Franciskas buvo hipių karalystė. So all the San Francisco hippies came out to the Hare Krishna festival in the park. Taigi San Francisco hippiai susirinko į Hare Krishna festivalį parke. So Prabhupada was addressing me, messing for the hippies also. He was making his address also for the benefit of the hippies. Taigi Prabhupada taip pat kreipėsi į vietinius hippius. He said some amazing things. Jis pasakė nuostabius dalykus. He said, you have all seen God. Jūs visi matėte Dievą. Because Krishna says, I'm the light of the sun and the moon. Krishna sako, aš esu saulės ir mėnulio šviesa. And then he said, and every day you're drinking water. Kiekvieną dieną jūs geriat vandenį. Once, twice, thrice, more than that every day. Kartą, 2, 3, daugiau nei tiek. He said, if every time you drink water, kiekvieną kartą gerite vandenį. It's all right. Viskas gerai. Remember, Krishna is the taste of the water. Prisiminsite, kad Krishna yra vandens skonis. Immediately you become Krishna conscious. Ir iš karto tapsite Krishna sąmoningu. He said to become Krishna conscious is not difficult. Jis pasakė, Krishna sąmoningu tapti nėra sudėtinga. Simply requires practice. Tiesiog reikia praktikos. So my dear devotees, there's a nice practical technique you can use. Taigi yra nuostabi praktinė technika, panaudokit. Every time you drink water, kiekvieną kartą, kai geriat vandenį, I can see a bottle of water there. Kaip matau, yra ant stalo buteliukas. Every time you drink water, kiekvieną kartą, kai geriat, so remember, Krishna is the taste of the water. Prisiminkite, kad Krishna yra vandens skonis. Immediately become Krishna conscious. Ir iš karto tampate Krishna sąmoningu. See how easy it is? Matot, kaip paprasta. It's as easy as drinking water. Paprasta kaip atsigert vandens. Any liquid then. Bet kurį skystį. Milk, pieną, carrot juice, morkų sultis. Any liquid thing. Bet kurį skystį. Make sure it's offered first. Aišku, pasirūpinkit, kad būtų paaukota prieš tai. You drink that thing and you, Krishna, Krishna. Kai gerite, prisiminkit Krishna. So it's not difficult to be Krishna conscious. Nesudėtinga būti Krishna sąmoningu. Some devotees have difficulty being Krishna conscious. Kartais būna atsidavusim sudėtinga būti Krishna sąmoningu. It's because of offenses. Dėl įžeidimų. Offenses against the holy name, offenses against the Vaishnavas. Prieš šventam vardai, Vaishnavam. We're very careful never to be offensive. Turi būti labai atsargus, nepridaryti žeidimų. It's very easy to make advancement. Ir tada bus lengva progresuoti. So very important we learn how to always have loving feelings with Guru, Krishna and Vaishnava. Tai labai svarbu turėti meilės santykius su Guru, su Krishna, su Vaishnavais. Always in a very humble mood. Būti nuolankioje nuotaikoje. In a serving mood, a loving mood. Tarnystės ir meilės nuotaikoje. Never in a lording over, demanding mood. O ne tai, kad tokioj reikalaujančioj ir kontroliuojančioj, nežinau. It's like Lord Chaitanya taught us.
Kaip viešpačitanė mus mokina. Nadapi sanichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtanaya sada hari. One should have a humble state of mind. Reikia turėti nuolankę proto būseną. Thinking himself lower than the straw in the street. Laikyti save žemesniu už gatvės šiaudą. Always being ready to offer all respect to others. Pasiruošti išreikšti visą pagarbą kitiem. Without expecting even the slightest bit of respect for himself. Ir nesitikė net trupinėlio pagarbos savo. In such a state of mind, you can go on chanting. Tokiai proto būsenai galim toliau kartoti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. 24/7. One of my disciples just wrote me. Vienas iš mano mokinių parašė. She said, Gurudev, I have horrible dreams. Aš taip baisiai sapnuoju, baisius sapnus. What can I do? I have all these bad dreams, Gurudev. O, mokytojau, ką daryti? Tokie baisūs sapnai. I said, don't worry about the bad dreams. Nepergyvenk dėl tų sapnų. Just chant Hare Krishna when you wake up. Kaip pabusi, tiesiog kartok Hare Krishna. Viskas bus gerai. Actually, that day will come when we'll have Krishna conscious dreams also. Ir ateis ta diena, kai mes pradėsim sapnuoti Krišnos sąmoningus sapnus. But we neophytes, sometimes we have very bad dreams. Mes neofitai kartais prisapnuojam nesąmonę. Because of all our previous sinful activities. Dėl savo praeities nuodėmingos veiklos. But the more you chant Hare Krishna, your dreams will become very ecstatic also. Bet kuo daugiau kartosite Hare Krishna, jūsų sapnai bus ekstatiški. You're dreaming about devotees. Sapnosite apie atsidavusius. Anybody have any questions? Ar kas turit klausimų? All questions are answered, all doubts are erased. Yes. Ačiū už paskaitą. Ką reiškia sapnuoti dvasinį mokytoją? Thank you very much for your lecture. What does it mean to dream spiritual master? To do what? Dream? To dream about spiritual master. To dream about the spiritual master? Means you're getting special mercy. Reiškia, gaunate ypatingą malonę. Special mercy. Ypatingą malonę. I pray for that day when I dream about Prabhupada. Aš laukiu tos dienos, kai sapnuosiu Prabhupadą. Very, very, very special mercy. Labai ypatinga malonė. Anything else? Daugiau klausimų? Klausimas būtų, praktikuojant bhakti jogą yra tokia kaip ir Bhaktivinoda Thakuras sako, kad jeigu mes darom perdėtas pastangas, kad pakenkia irgi mūsų dvasinė praktika ir jeigu pastangos per mažos irgi negerai. Tai klausimas būtų toksai, ar įmanoma savarankiškai nustatyti tada, kada galima žengti gilesnį žingsnį bhakti jogą, kad daugiau sadhanos padaryti, daugiau daleiskim šventų vardų kartuoti, ar daugiau tarnystės atlikinėti. Koks būtų kriterijus, kaip tai galim būtų, ar įmanoma savarankiškai ir koks kriterijus būtų pagal ką nustatyti? I will try in English, Maharaj. On this spiritual path, as I remember Bhaktivinoda Thakur, he's saying that if we are making too much endeavor, it's not very good. Like, for example, if I'm not fit for chant like many rounds, it will not be good for me. And also, if I make less endeavor, it's also not very good for my spiritual practice. So the question is how to decide when I fit to make step further in bhakti yoga practice. I'm looking up over endeavor right now in the database to see if we got another answer for that. The over, I've heard of that before. Let's see if we can find something in the database. Over, let's see what comes up. Should not over endeavor. One should live at home. Only the householder should refrain from eating too much or accumulating more than he needs. He should not over endeavor. I get the answer. Shouldn't over endeavor for material sense gratification. No question of over endeavoring too much for chanting the names purely. Like, for example, sadhana. Over endeavor to make money and have a nice house.
I have a nice house, a nice car. That's over endeavor. Sako, I have to have a Rolls Royce. You see, that's over endeavor. Galim persistengti, pavyzdžiui, noriu didelį namą arba Rolls Royce mašiną ir perdėtai galim stengtis. But there's no question of over endeavoring for pure bhakti. Bet yra atsidavimo tarnystė persistengti. Actually, we never endeavor enough for pure bhakti. Mes nebūsim pakankamai stengti, neturėsim pakankamai pastangų. We're very lazy in that Mes iš tikrųjų tingus esam šitoj vietoj. That's what he says right here. Bhaktivinodas taip irgi va čia šiausias. Don't eat too much, don't accumulate more than you need. Nevalgyk per daug, nekaupk daugiau negu reikia, čia yra persistengimas. Everybody else has a beautiful house with a swimming pool in the backyard. Pavyzdžiui, turėti namą su baseinu. So I also must have a swimming pool in my backyard. Turiu ir aš turėti baseiną savo namie. We've seen some countries where that's the standard of success, to have a swimming pool in your backyard. Yra tokios šalis, kur sėkmės rodiklis, kad turiu turėti baseiną savo kiemo gale. That's over endeavor. Tai yra persistengimas. Not to become a pure devotee. O ne tapti atsidavusiu. I just need a little bit correct my question. Like for example, devotee, he come to the temple for the first time, he very inspired and he decided to go to Vrindavan, to live in Vrindavan. But he's not fit yet to go there. But he's like his efforts, he thinking that he is qualified to go to Vrindavan and live a life like a true Brijabasi, but he's not fit still. He's still smoking bidi. He's still smoking bidi and he wants to go to Vrindavan. In a gross way, this kind of example. He has a prostitute girlfriend, he wants to go to Vrindavan. So he's trying to say that sometimes a neophyte devotee takes too much of a level of in a spiritual practice and he's not able to maintain. Like there he doesn't actually understand what it really means to be Krishna conscious then. He's taking them in some superficial thing. Tai žmogus tiesiog nesupranta, kas reiškia būti Krishna sąmonėje, jis išorinius dalykus tada žiūri. Like there was some devotees who wanted to chant. They was not ready, but they wanted to chant 64 rounds somewhere in Radha Kunda or something kinda, and Prabhupada said it's 16 is enough. Are they disciples of a bona fide guru, initiated? Ar tai kalbam apie inicijuotą atsidavusi? One has to follow the instructions of one's spiritual master. Tada tokiu atveju reikia sekti dvasinio mokytojo nurodymus. Not act independently. Nesielgti nepriklausomai. The guru must be bona fide, the disciple must be bona fide. Guru turi būti bona fide ir mokinys turi būti bona fide. There's no question of becoming a pure devotee without being fully surrendered to the orders of the spiritual master. Neįmanoma tapti tyru atsidavusiu, nesekant dvasinio mokytojo nurodymų. The spiritual master says, yes, go to Vrindavan and chant 64 rounds a day, then that's bona fide. Jeigu dvasinis mokytojas pasakys keliauk į Vrindavaną, kur toks 64 ratus, tai bus bona fide. The Guru Maharaj will know they're actually qualified to do that. Ir dvasinis mokytojas žinos, kad esi kvalifikuotas. If they want to be seen as a big advanced devotee and make a show of being advanced. Bet jeigu tu turi troškimą, kad tave pripažintų kaip labai rimtų pažengus atsidavusių, you may do it for 2 or 3 days and it'll be finished. Tu gal padarysi 2-3 dienas ir po to išsikvėpsi, nes tai bus tavo, tai bus tavo, kaip sako, užgaida, o ne dvasinio mokytojo nurodymas. So as I understood, like for each step in my like sadhana bhakti level, I need to even more, maybe further also, but like for example, in my position in my sadhana bhakti, I should ask for spiritual master to get blessing from him to do more. Yeah, but the spiritual master is already blessing you to be a pure devotee of Krishna. I will translate quickly. Tai kiekvieną sadhanos žingsnį noriu, jeigu pagilinti, turiu kreiptis į dvasinį mokytoją ir tada mokytojas sako, what was the? The spiritual master is already blessing you to be a pure devotee of Krishna. Dvasinis mokytojas tave laimina, kad taptum tyru atsidavusiu. So you don't say, Guru Maharaj, will you give me your blessing? Will you give me your permission to become a pure devotee? Nereikia klausti dvasinio mokytojo, ar galiu tapti tyru atsidavusiu. But for some specific service, bet ypatingai tarnystei, specific service, you should always be acting in his direction. Tada turėtum būti jo or your temple authorities' direction. Vadovaujami arba šventyklos autoritetų. Next. Yeah. Mikrofoną pasiūskit jam. Ai. Just a second, the microphone gonna come.
Sometimes we have to take some decisions because we cannot bother the spiritual master for something small. Isn't it that the most important is to understand the desire and the mood of the spiritual master? Sako, kartais And we can take some decisions even without him. Sako, kartais mes turim priimti staigius ir gal netokius svarbius sprendimus ir gal ne visada verta trukdyti dvasinio mokytojo. This is Nitai Chand is the temple leader. Nitai Chandra yra šventyklos vadovas. He's directing so many disciples. Jisai turi vadovauja It's not that he has to ask the spiritual master for every little thing. daugybei mokinių ir nėra, kad jis turi kreiptis su kiekviena detalė į He has to mokytoją. understand the mood of his spiritual Jis master. turi suprasti mokytojo nuotaiką. Guru Maharaj, you want to add some points? Grumatai mikrofoną. A disciple still should not feel independent Bet to make decision. If you have any good thing, you must inquire from the spiritual Bet mokinys neturi jaustis master. If this is all right nepriklausomas. for me to go for. Bet mes turėtume That kreiptis is į the mokytoją success. ir paklausti, ar gerai. While he is living in the body, you must inquire. Ypatingai, kai jis yra gyvas, mes turime kreiptis į mokytoją. I'm easily available on email. Sako, man visada galima brūkštelti. Within 48 hours, within actually every email, my system is, Mano sistema, today I'll answer every email that came in yesterday. It'll all be answered today. before the pavyzdžiui, day's done. šiandien atsakau į visus, So that means in less than 24 vakarykščius hours you get an laiškus. answer. Tai per 24 valandas maždaug gali gauti ir atsakymą. Make what your decisions are connecting with the spiritual master or the authorities of the temple. Otherwise, you will think, I will make my own decision and go around. That does not work. Jeigu savo pradėsim Like sprendimus many daryti, devotees think that way. daug atsidavusiai mąsto, kad aš savo pridarysiu sprendimus ir nereikia dvasinio mokytojo kreiptis. Daug kas tai pradeda mąstyti. Arba šventyklos autoritetų. Sako, aš gal žinau, kaip yra teisingai, bet turi būti patvirtinta. What was the answer, Gumata? I didn't hear you. Even I may know, but has to be confirmed. Yes, confirm. Sako, aš galiu žinot, bet turi patvirtinti taip. Otherwise, many devotees think, I can do this better and go out, and they go down the ditch. Tada also. atsidavusi gali, aš žinau kaip geriau ir padarysiu geriau, man žinau, kas man geriau yra ir pradeda daryti savaip ir tada praranda viską. Actually, Prabhupada wrote me a letter about this. Prabhupada man parašė vieną laišką tą temą. He said, do whatever the leaders say without questioning whether it's right or wrong. Ir man parašė, kad daryk, ką lyderis sako ir neklausdamas, ar tai teisinga. So we see that some devotees want to act independently, Kartais atsidavusi elgesi nepriklausomai. and they may go on for some time with great enthusiasm Ir gali jie elgtis su dideliu entuzijazmu pradžioj, because they're acting on their own mental whims. Eventually, they'll fall down. bet kadangi jie elgesi savo protinių išgudų dėka, jie puls. That's what I've seen after 50 years in ISKCON. Tai 50 metų praėjus, aš tai daug mačiau. Many devotees have left because they follow their own mental whims Daug atsitavusių paliko, nes pasiekė savo protinių užgaidų. instead of following their leaders' instructions. Nesekė savo vadovų pamokymais, And nurodymais. also we blindly follow the leaders. Aišku, mes neturime Should aklai be sekti. inquired, Turim klausti, kreiptis, checked it, if it's correct, to do. pasitikrinti, ar tai, iš tikrųjų tai yra teisinga daryti. Yeah, we shouldn't be blind followers either. Taip, neturime būti ir akli pasiekėjai. Blind following is condemned also. Aklas siekimas taip pat smerkimas. One should inquire until one's intelligence is fully satisfied. Reikia klausti, kol pilnai bus patenkintas intelektas. You understand why this should be done. Ir reikia suprasti, kodėl aš taip turiu daryti. Blind following will eventually lead to one not following at all Aklas siekimas prives prie tokio, kad iš vis nenorėsiu nieko on the daryti. mental plane. All the decisions should be made according to Guru, Sadhu and Shastra. Visi- They should all correlate together. Visi Yeah. sprendimai turi būti susinchronizuoti su Guru, Sadhu ir Šastra. Yes. Jeigu nėra galimybės pasiekti dvasinio mokytojo, užduot klausimą, ar šikša guru yra tas pats kaip dvasinis mokytojas. My question is if there is no opportunity to send a message or ask a question, a spiritual master is taking the answer from a shiksha guru is the same as from spiritual master?
Maybe or maybe not. Gali taip arba ne, neaišku. It could be or may not be. Tai gali būti arba ne. We have so many persons who give instructions. Yra labai daug žmonių, kurie duoda nurodymus. And they may instruct differently from what the spiritual master is saying. Ir jie gali pamokyti skirtingai negu dvasinis mokytas. So we have to be careful. Tada turim būti atsargus. I know some devotees who are preaching things different than what Prabhupada actually said. They're considered big authorities in ISKCON. Žinau, kad yra atsidavusi, kuri pamokslavo netgi skirtingai negu Prabhupada, kurie yra dideli lyderiai. Saying differently what Prabhupada said. Skirtingai negu nuomonė, negu Prabhupada, kur pamokslavo. They're considered Siksha Gurus also. Ir jie laikomi irgi Siksha Guru. Gotta be careful. Sorry, Shalgada? And? You have to be careful. Ai, turim būti atsargus. Yeah. So, just like during the time of Srila Prabhupada, everybody was following authority. Pavyzdžiui, Prabhupados laikais visi sekdavo autoritetais. Because Prabhupada has said, follow whatever the authority says. Nes Prabhupada sakydavo, turite sekti tai, ką sako autoritetas. One time authority was telling, because his wife was telling him to offer the fish and meat to the deities. So they were all blindly following the authority. Ir autoriteto žmona davė nurodymą paaukoti ar žuvį, ar mėsą, kažką tokio dievybėm, ir jie aklai sekė autoritetais. Or say the Siksha Guru was giving the instruction. Nes Siksha Guru davė tokį nurodymą. Because the leader is supposed to be a Siksha Guru. Nes lyderis turėtų būti Siksha Guru. But our principle is that no meeting, no intoxication, no gambling, no illicit sex. So how the leader can tell us to offer the meat and eggs to the deities? Bet kaip mūsų principas yra sekti 4 reguliuojamais principais. Tai kaip mes galime aukoti kiaušinius ar mėsą dievybėm. So it's best thing to inquire from the spiritual master. Dėl to geriausia klausti dvasinio mokytojo. This is a history. I'm not making it. Iš istorijos, čia ne mano During Srila sugalvota. Prabhupada time, the devotees did that. Prabhupados laikais taip atsidavusi taip pasielgė. Okay? But for example, if a spiritual master passes away the body or something like that. O kas So you have atsitinka, to kai mokytojas palieka consult. kūną? Just translate it. Okay? So you have to consult with Shastra, Dar reikia žiūrėti ir šastrą. sadhus. Sadhu. But you have to consult with the Shastra, main thing. Žiūrėti, ką šastras sako. Okay? Ultimate. question from our translator. I just want to clarify this place. It's getting a little confused. It was mentioned also that one should follow the temple authorities and not only the spiritual master. So how to... That's what I said. Prabhupada said, do whatever the authority says. And they were doing it. But they didn't use their intelligence to inquire from Shastra and Guru. So if temple authorities are not against Shastra, then you follow. Jeigu autoritetai, šventyklos autoritetai, pavyzdžiui, neprieštarauja šastrai, tada mes turime sekti. Tai turime žiūrėti ir šastrą. Next. We have two authorities. Mes turim our spiritual authority, spiritual master, dvasinę and we have mokytoją. also like GBC and GBC, temple presidents. Šventyklos We prezidentas. receive sometimes different instructions. The spiritual master can say, preach in certain way, and the GBC can ask, preach in different way. Should we balance between these both instructions? Should inquire from the spiritual master what to do in that situation. Sako, ką daryti, Yes, thank you. jeigu šventyklos autoritetai duoda vienokį nurodymą, kaip pamokslauti, GBC duoda kitokį nurodymą, tada sako, galit kreiptis į dvasinį mokytoją. Ask the spiritual master what to do, Gurudev. GBC said this, and you're telling us what should I do? Tada galima klausti dvasinio mokytojo. GBC sako tą, šventykla sako tą, ką daryti. No problem, just ask. Tada tiesiog paklauskit mokytojo. Any other questions? Daugiau klausimų? Drąsiai užduokit klausimus. Mokytojas labai nedaug dienų bus Lietuvoje. There is in the back. Aš to sakė. In the back? Who's asking? Who's asking? Hare Krishna. Mokytojas nemato, jis nori matyti, Let's see kas who's klausia. asking.
Don't remain hidden. Nesislėpkit. Oh, there she is. Tikrai Okay. yra dėl ko slėptis, Okay. nes tikrai su netinkama nuotaika visą laiką užduodu klausimus, bet tai turbūt dėl to, kad ginuosi tokiu būdu ir tas kontroliuojantis galbūt tas tonas dėl to, kad ginuosi tokiu būdu. Va, tai gynyba mano. Mokytojas sakė teisingai, kad norint pabūti Vrindavane, nereikia neturėti materialių troškimų, kitaip nepamatysim. Bet Šrilos Prabhupados malonė, pirmieji mokiniai, ten jie buvo ypatingai rinktiniai. Ir vis dėlto jie turbūt pamatė Vrindavaną, nes juos, kaip vadino Prabhupada, baltieji drambliai, juos pirmuosius nuvežė į Vrindavaną ir dauguma taip ir išliko Krišnos sąmonėje ir toliau praktikuoja. Tai turbūt labai sunku ir gal net nereikia turbūt norėti atsisakyti, atsižadėti tų materialių troškimų tiesiog. Tiesiog labai daug reiškia tarnauti ir mokytojo malonė turbūt daug reiškia čia. Aš taip noriu, kad papildytų, nes materialių troškimų turbūt, kol gyvensim šitame materialiame pasaulyje, tai turbūt neįmanoma jų atsižadėti. She is sharing her understanding and she wished to, if you can see on that point what she's making, is it, so she mentioned that first Prabhupada disciples were very special souls. They went to Vrindavan and she said that she's not sure about what was happening with material desires, but Prabhupada said that there was like white elephants and they was able probably to see Vrindavan and mostly of them stayed in a Krishna consciousness, remained in Krishna consciousness. So maybe it's not that we should fight with material desires, but more that we should get blessings of spiritual master of Vrindavan or something like that. Well, the end of Vrindavan, according to Sankaršan das Adhikari and Srila Prabhupada, the end of Vrindavan, you have to become free from all material desires. That's the real ending of Vrindavan. Tikras įžengimas į Vrindavaną pagal Sankaršan das Adhikari ir Srila Prabhupada, mes turime atsikratyti Now, materialių your spiritual troškimų. master is blessing you, you can go to Vrindavan. Jeigu dvasinės mokytojas laimina, jūs galite vykti į I give you all Vrindavaną. blessings now, you can go visit Vrindavan whenever you like. Aš duodu tau nurodymą, kad kada tik Talking nori, to you. gali nuvažiuoti į Vrindavaną, aš tau sakau. You can go to Vrindavan whenever you like, Kada tik norite, galite važiuoti į Vrindavaną. but go in a mood of being free from all material desires. Bet važiuokite su ta nuotaika, kad atsikratyti You materialių become very much troškimų. blessed. Tada būsite palaiminta. We're going soon to Vrindavan. If I can see you there, it'd be very nice. Aš neužilgo važiuosiu į Vrindavaną ir jeigu tai ten pamatyčiau, labai apsidžiaugčiau. What are our dates? October 16th to the 26th. Yeah. October 16th through October 26th, we'll be in Vrindavan then. October 10, 11. Yeah, I can double check. Vienu žodžiu spalio mėnesį iki 26 dienos, galbūt nuo kažkur 10 I ar remember it's panašiai. 16 through 26, but I can double check. Gal nuo 16 iki 26, vienu žodžiu galima You can send me pasitikrinti. an email, I'll double check the dates. Galime pasitikrinti I remember it's datas. 16 through 26 October. Nuo 16 iki 26 turbūt. Anything else? Yra sakoma, kad mes turim, kaip, Vaišnavas jisai iš savo labai griežtas yra, o kitiems atlaidus. Kaip išsiugdyti tokią nuotaiką? Ir ar tai yra teisinga? There is a saying that Vaishnava, he is very strict to himself, but very lenient to others. So if it's correct, so how to develop this kind of Vaishnava mood? is what? It is said that Vaishnava is very strong with himself. No. Strict with Yeah, himself. strict with himself and lean with others. That's Yeah. right. So how right. to How to develop this mood? Yeah, it's a very nice question. How to be strict with yourself and lenient with others. From yourself, you should demand absolute perfection with your every thought, word, and deed, in all times, places, and circumstances. just look at the. I'm just watching that nobody's doing puja. From yourself, you must demand absolute perfection with your every thought, word, and deed, in all times, places, and circumstances. Taigi su savim turite įsiugdyti tobulumą pagal vietą, laiką, aplinkybės. Kiekvieną. You should not allow yourself to make any offenses at all. Taigi mes neturim leisti pridaryti įžeidimus.
He must be very strict. I must not make any offenses to the holy name or Vaishnavas or the deities. Very, very strict with yourself. Turi būti labai griežtas savo nepridaryti žydimų. But if others make offenses, Bet kiti daro žydimus. he's very lenient and tolerant Turim toleruoti and very kind to them. ir būti maloningi jiem. By yourself, you should be very strict. Bet su savim labai griežti. Offer all respect to others without expecting any respect for yourself. Būti labai griežtiems savo, o atlaidus kitiem. Let's say, for example, Pavyzdžiui, that you were very rude and offensive to me. esi labai Grubus. grubus ir įžeidus. So should I be very rude and offensive back Ar aš to turiu you? atsakyti tuo pačiu tau? No. Ne. I should be very kind, even though you may be a very offensive, I should be very loving to you. Netgi jeigu pridarysi žydimo, aš turiu vis tiek išlaikyti meilės nuotaiką tau. You see. So I'm very strict with myself. I can't make any offenses. But if you make offenses, I'll be very tolerant. Taigi aš turiu būti griežtas su savim, nepridaryti tau žydimų, bet jeigu tu darai mane žydimus, išlaikyti toleranciją. Does that make sense to you? So in one sense it means like if I'm it's only possible to be lenient with others if I'm very strict to myself, because in other case I can be also lenient with myself but also lenient with others. Sako taip išeina, kad turi būti. Now, you should not be lenient with yourself. It's okay to have a little sense gratification. I must chant my rounds nicely every day. Turi kiekvieną I must do dieną. everything very properly. No, you should be very strict with yourself. Turim teisingai kartoti šimtus vardus, elgtis teisingai. Turim būti griežti savo. But very tolerant with others. Ir toleruoti kitus. But like it means like I should. In this word is like I need to practice it, or it's come organically from You have something. to practice Tai it. reikia praktikuoti ar ateis natūraliai. Because that's Praktikuoti. not our nature. Tai nėra mūsų prigimtis. Unless he's very lenient with ourselves and strict with others, that's our nature. Dažniausiai mes mėgstam būti savo atlaidus, o kitiem griežti. We're just the opposite. Atvirkštinis variantas. Anything else? Everybody ready now to be strict with yourself and lenient with others? Somebody can say by hearing, I have to be free from all material talks and everything. Can say, I want to give up everything and just to practice Krishna consciousness. Somebody can say like this, go to Vrindavan or whatever. What's the question? There was described in the song that somebody has to be completely free from all materials and attachment. That's right. And more or less we are involved in the city with bad association or whatever. One can say, I want to just give up everything and go to the Holy Dham. Kažkas gali pagalvoti, viską mesiu, vežiuosiu į Vrindavaną gyventi. If you take your ahaloi consciousness with you, you're not really in Vrindavan. Jeigu tu pasimsi savo miesto sąmonę. What kind of consciousness? Ahaloi, that's the city. Ten Bulgarija. Ahaloi, Bulgaria. Tenais toks miestelis šalia jo yra šventyklos Ahaloj vadinasi. Jeigu su ta sąmonė važiuosi That's į where their Vrindavaną. form is located. Ahaloi, Bulgaria. No, the consciousness has to be given up. You see. Turim atsikratyti tos sąmonės. You have to be in the mood of the Goswamis. Turim būti Gosvami nuotaikoj. And then you're already in Vrindavan. Tada jau būsit bet kur Vrindavane. Right here, right now in Kaunas, Lithuania. Net būdami Kaune, Lietuvoje. Isn't it? Ar ne taip? Yes. Na, nereikia mums imituoti ten ekstazės, meilės, raitytis, ten visą kitą. Nu, aš dabar tokį paprastą klausimą užduosiu. Bet, kilo ir užduosiu. Iš tikrųjų, sakoma, jeigu tu neturi nuotaikos, jeigu tau, tiesiog liūdna labai, bet prieš dievybės, kai jis sako, reikia šokti. Net jeigu tu nenori, pradėk šokti, pradėk ten kažką tai daryti judesi ir pas tave ateis ta nuotaika ir visa tai, ko tau reikia, viešpats duos, bet pradėk, žodžiu, judėti, krutėti, žodžiu, nestovėk kaip statula prieš dievybės.
Tai va dabar tokia nesąmonė kaip ir kilo, nu tai o kas čia tokio, jeigu raitosi, nu tai pasiraitys, tai galva ir ašara kokia išlies, nu ką gali žinoti. Hare Krishna. So her question, Srila Prabhupada said that if you don't want to dance, just... If you don't what? In the kirtan, if you don't want to dance, just dance. And You don't want to first bend? dance. You don't want to dance? It's in the kirtan, you don't like to dance. So Prabhupada said, just dance and it will come naturally. You will become blissful. That's it. Yeah, it is like, yeah, Srila Guru? So then you will become happy and blissful and you will like dancing. Even No, if you actually you can dance mechanically just to get into the mood and say, well, like Prabhupada did the Swami, it's called the Swami step, right? yeah, You start so, doing the Swami step, remembering Prabhupada's pastimes. so this is the first part of question. Okay. So just dance and then the mood will come. So why we cannot imitate like some little rolling on the floor, little tears coming? Maybe if you do this, it will naturally come also. Why don't you do it? Tai kodėl nedarot? Roll on the floor and see if you get it. Nukriskit ant žemės, pasiraitykit, pažiūrėkit, kas gausis. Let's see if you can talk like a madman See if you can do it. and have your hair standing on end, volcanic eruptions and your hair standing on end. Jūsų Can you do all that? plaukai piestų pasistotų. Astasaki, we won't look at you. Do it. Mes dabar nežiūrėsim, tai padarykit. But when we go around Govardhan, we sometimes go and roll around in the dust, in ecstasy. That's nice. When are you going back to Vrindavan? Kada važiuosi Vrindavaną? When will you roll on the dirt of Vrindavan again? Kada vėl voliosies Vrindavano dulkėse? And when are you coming back? Roll on the dirt. Kada grįši į Vrindavaną? Klausė mokytas. Why only you can roll here too? Sako, galima ir čia. Even there's a sect of Christianity called the Holy Rollers. Tai yra tokia atšaka krikščionybės šventieji voliuotojai. There's also called rock and roll. No, kyla turbūt nuo rock and roll, arba kas iš ko kyla. No, it's very simple. We do according to what pleased Prabhupada. Taigi iš tikrųjų viskas labai paprasta. Reikia daryti tai, kas patenkina Šrila Prabhupadą. It was very simple. Labai paprasta. If it pleased Prabhupada, it was good. If it didn't please him, it was bad. Jeigu patenkina Prabhupadą, tai gerai, o jeigu ne, tai blogai. And that's the straight, sober answer to you. Čia yra iš tikrųjų paprastas tiesioginis atsakymas. Do what pleases Prabhupada. Darykite If Prabhupada tai. smiled, you're in good shape. Jeigu Prabhupada šypsosis, vadinasi, Prabhupada frowned, you're in bad shape. pasisekė, jeigu Prabhupada pyksta, So you have to get nepasisekė. Prabhupada's smile. Yeah. Taigi turim pritraukti Prabhupados šypseną. Then you're in good shape. Tada geram keliai. Next. Iš tikrųjų aš girdėjau iš vieno vyresniojo bakto, kad sako, vat, priežastis, kodėl negalim atsiduoti kirtanus, tai yra, kad galvoju, ką kiti apie mane pagalvos. So I heard like a senior devotees like said that the reason why we can't like feel the bliss of kirtan, no, like kind of, is because we are thinking what will other think when I dance like very like with like enthusiastically, yeah, or something like that. Šrila Prabhupada duoda šitoje vietoj pavyzdį. Oh, Charlie Chaplin. Apie Charlie Chapliną. You remember that pastime about Charlie Chaplin? Prisimena Charlie Chaplino pavyzdį? Which pastime? Charlie Chaplin? Charlie Chaplin? Do you remember? Well, I forget the later tell us. The Prabhupada says that Charlie Chaplin, he sat with his girlfriend. Charlie Chaplinas atsisėdo su savo His, mergina. what did they call it? Oh yeah, the dancing. Party. That's right. He was sitting down with his long tuxedo, and some little children ripped it up.
Taigi su savo fraku atsisėdo ir kažkoks vaikas perplėšė per pusę. So he had now his clothing, his fancy clothing was ripped. Ir jo prabangus rūbas buvo suplėšytas. And he wasn't dressed properly anymore. Ir nebebuvo jis So he teisingai went apsirengęs. into So they went in the dance and he started dancing. he went into the restroom and he pulled out more. Taigi jis nuėjo Increased it even more. į tualetą ir dar labiau Completely ripped open his suplėšė. tuxedo. And he went in the dance floor, he danced with great Ir kai enthusiasm. grįžo į šokių salę, jis su visu And entuzijazmu everybody thought, šoko. this is a new fashion, they all rip their tuxedos. Ir pamatė visi, wow, čia tai kietai, reikia ir mums susiplėšyti. And everybody danced. Ir tada visi šoko ekstazijai. So he used to dance with such enthusiasm Taigi turi šokti su tokiu entuzijazmu. that even the karmis would think, this is a new fashion, so let me also chant Hare Krishna and Kad dance in net karmiai ecstasy. įsikvėptų ir pamatytų, o čia tai gera mada, reikia ir mums tai pabandyti. And that's what he told the devotees who went to London. Tai tokį patarimą davė atsidavusim, kurie iškeliavo į Londoną. And they did it. Ir jiem pasisekė. But as the newspaper said, Hare Krishna startles London. Startles means? Startles means amazes them. Ir buvo laikraščio antraštė, Hare Krishna pribloškė Londoną. So we should dance sing and dance with such enthusiasm, everybody's amazed. Mes turime šokti, dainuoti su tokia nuotaika, kad visi nustebtų So they all joined. ir visi prisijungtų. Next. Klausimas liečia mangalaratį. Pastebiu, kad sudėtinga ateiti į mangalaratį kiekvieną dieną į šventyklą. Ir manau, čia ne vien man. Ir klausimas būtų toksai, protas dažnai sako ir ši praktika rodo, kad po pilno mangalaračio, daleiskim, jeigu kas liečia 4:30 nuo dievybių atsidarimo iki 7:15 dievybių sveikinimo, o jeigu net ir dar guru pūdžia, o jeigu dar ir Šrimad Bhagavatam, tai tada paskui savotiškai tu pavargęs būni. O dar prasadas. Ne, tai čia jau geroji dalis. Bet esmė tokia, kad būni kaip ir pavargęs, protas pavargęs, ir kada jam reikia dar dienos metu veikti kažką, tada jam tas mangalarati kaip našta skamba. Ir jam sunku, jam kaip protui tokiam, o man, kadangi aš tą patinu su protu, tai man sunku eiti į mangalaratį, aš neturiu skonio. Tai kaip turėti, kame reikalas? Ir kaip tada, kaip išspręsti tą klausimą, kaip įsikvėpti iš mangalaratių taip, kad nebūtum pavargęs visą dieną. So the question is regarding mangalarati. Especially for the householder to come to the temple, attend full program all day, like from 4:30 and every day, from 4:30 to 7:15, maybe even to 9 o'clock till prasadam. It becomes kind of a little difficult to handle for the mind, because then you need to go to work, and every day is such. Since one can start like usually. You identify yourself. 11 nakties iki 8 ryto, kaip aš sudalyvausiu mangalarati. But the boss said, nobody likes to work this night shift. So we don't mind if you take an extra long lunch break. Tai mano pamainos vadovas pasakė, niekas nemėgsta dirbti naktim, tai duosim tau papildomą pusvalandį, tai kad būtų visa valanda pertraukos. I went to Mangalarti every day my lunch break. Tai kiekvieną dieną nuvažiuodavau per savo pietų naktinę Things you do as much pertrauką as you į can. mangalarati. Kiek gali, tiek ir daryk. If you can come to Mangalarti and Tulsi worship and then go home and chant your japa, you do as much as you can. Pavyzdžiui, jeigu išeina tik tais atvažiuoti mangalarti, sudalyvauti Tulasi pūdžiui But ir if you važiuoti can't namo, come to the temple, grįžti namo ir kartuoti you have a džempą. Mangalarti at home. If you can't come to the temple, you have Mangalarti at home. Bet jei negali atvažiuoti į šventyklą, tai mangalarti darykit namie. Even just have a photograph of the Panchatattva. Tiesiog paveikslėlį galit pasidėti. Radha Krishna offer arti at home. Panchatatva Radha Krishna padaryti arati. Mangalarti is required. Mangalarti Either at home or privaloma. at the temple. Ar namie, ar šventyklai. Klausimas toksai, kaip nebūti išsikvėpus, paskui kaip kokybiškai atlikti mangalaratį, kad išsikvėpti visą dieną, atlikti darbus pakilėtų nuotaiko ir būti jaustis. How to do mangalarati in a such way that it would not discourage but encourage to remember Krishna during the day, because sometimes
you just attend Mangalarti and it's kind of discouraging in some way. It depends on the quality. Yes, so this means If you do it mechanically, it's not going to help you. Mechaniškai, jeigu atliksim, nepadės. You have to do it with love. Turime atlikti su meilė, su bhakti. So if you continue mechanically even, you will get the taste. Sako, jeigu mechaniškai tęsim, tai skonis. Mechanically, that means you will never get to it. O jeigu net mechaniškai nedarysi, tai iš vis niekad neteis. But do it mechanically if you have to, but then try to put loving feeling into it also. Jo, jeigu reikia, tęskit mechaniškai, bet stenkitės įterpti ir jausmus. So does it mean it's like if there was like many devotees who was participating in Mangalarati regularly, but now they are not. For example, some devotees. Really? They're in Maya? Buvo atsidavusių, kurie reguliariai They're in Maya. eidavo į Mangalartį, po to sustojo. It's because they take up household and life. Sako, nes pradeda šeimos They gyvenimą. have to do it at home. Tai sunkiausia. Mangalarti namie can never galima. be given them. Mangalartį neturėtume atsisakyti. Household and life means extra responsibility. Šeimos gyvenimas reiškia papildomos atsakomybės. They take up Papildomos the atsakomybės. job, I can't hear. the job, The job. yes, taking care of the kids, Taking taking care care of of the the kids. wife, and all kind of things. So their responsibility increases, then their sadhana goes down. That's what happens. But at least they can have a 15-minute Mangalarti and chant their japa. At least they can do that. I don't care how busy they are. Minimus turėtų būti nesvarbu, kiek užsiėmė 15 minučių Mangalartį ir sukartoti savo džapą. It's a matter of desire. Čia tiesiog troškimo reikalas. But he's saying matter of desire, but artificially it's not so great. Gurmataji, One has to do it as a matter of duty. tai reikia atlikti kaip savo pareigą. Gurmataji, Mm. is something happening here that nobody is doing any puja? What is the time they It do? was supposed to be 7 o'clock, like 1.5 hours ago, and nobody's doing anything. So where are the pujaris? Run away. Where's the Pujari? Nobody's serving Shilabhadar, so I don't know. It's not allocated. Who is the pujari? It's not assigned. So how anybody gonna do? So Why- when it's not assigned, it's supposed the local devotees should take care, but they are kind of, I don't know, burned out maybe, I don't know what is the best word. Who's the temple authority here? Kas yra šventyklos vadovas? Who? Bhavanandarai Prabhu. Who's it? Bhavanandarai Prabhu? Where is he? Jūs kviečia Bhavanandarai. Ne, tai paklausė kas. Tai we have a devotee, he's new. Where is he? He's a You're the new- temple authority? He's the new temple authority here. Oh. He's You not- need to arrange for a Pujari. Sako, reikia suorganizuoti, kas pudžiariautų. He was trying. Yeah. Oh, he's trying now. Dabar bandė. Supratau. He's trying at the moment. Looks Yeah. like. I think you have Gauranitai. They're very tolerant. And But we had Radharama here also. Bet dabar, Gauranitai labai tolerantiški, bet yra ir Radharama. They're traveling, so they're a little Torah because they're Aišku, traveling. jie dabar keliauja, tai irgi gali šiek tiek lankščiai pasižiūrėti šitos dalykus. So shall we stop here? Maybe somebody attending the class can do it. Taigi čia turbūt sustosim. You clean? He's not initiated. I'm not initiated yet. Okay. We have a quick initiation ceremony. Oh, that second initiation. First and second. You initiated. Second initiated. You clean? I can change all this. They should be local. Some sort of local devotee should. Otherwise, they're going to depend on Bulgaria to do their puja. This is special things, where to get things, how to do it. Should be the local. Yeah. Okay, we'll go ahead and stop here. Everybody chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you very much.
atnešk iš... There will be prasadam distribution. Prasadam. Ir ten, Gabrieliau, ten bus pyragas ten su vaisiais. Pyragas su vaisiais ten pudžerinim. Ir kas yra galimybė, kas neturi didelių galimybių, tai dar padėkliuką atneš papildomą dar vieną. Galima mokti paaukot, jeigu nėra galimybės didelės aukos padaryti, bent centuką paaukokit, atsidėkokit ir taip geriau jais žinios į širdį. Malatą 5 eurus dar Ne, grįžti čia. Ką tu klausyk, tu ne. Buvo, romanas vaikais, dažniausiai priimdavo. Klausyk, tu. Dai, paim. O. Aibo. O jis paėmė, po to paėmė. Dar nebuvo. Bet jinai sakė, viską padarys, žodžiu, kad padarys. Tarnauja, sadų. Dabar pamokslausiu aš. She wants a cake. Cake. Good. Yeah. All right. She didn't come.
Ateikit prasadų iš mokytojo paimti. Oh, there he is. Finally, where is my Sankirtan? There he is. He's now come. Ah, Negrįžti ar prabhu? Shall go there? You just take from there. My hands are clean now. This lozenge is chewing. The lozenge is not chewing. Chewing. No, it's sucking. I'm sucking. Yeah, it is sucking, Shila At Gurudev. least keep some moisture in my throat that way. Yeah. This is all sucking. This and this, both. They're both for sucking. Yeah. Very good. It keeps it. You said to keep it moist is very helpful. So keep it sucking it. It's good. Keep it moist. Throat care. What is it? Throat care. And this one? Is it, yeah, but this one also okay. Yeah. It's also medical. Very good. Both are medical. Excellent. Do you like massage of the feet today or tomorrow? It's pretty. When time is good for you? Right now, yes. Here or in the room? Not here. Except the Brahmaji sees the no. Here you get it. If we have a few minutes right now, thank you very much. We can do it right now. O, mocno się już dolina. A few minutes before Prashad. Carry all these things. I'll turn it off now. Thanks all for tuning in. We'll see how many people came. Nice little group. Thank you for coming. Hare Krishna. Okay, just a wire hanging. Sakė antra reikia iškart, ne, iškart pirmos. Labas, esam.